Hi, my name is Suzanne T. Hien Hook and I'm an orphan from the Vietnam War. I was born in 1969 and found abandoned on the streets of Vietnam by a policeman, where I was taken to the nearest orphanage in Saigon. I was then flown with the help of the British Embassy back to the UK, where I was adopted into an English family. I've become a qualified chef. I'm also a beautician. But in 2006, I decided to return to Vietnam and I fell in love with Vietnam. And then in 2010, I decided to make a life-changing decision and to open up my own orphanage. So I sold my house, I sold my car and flew to Vietnam with just a suitcase and a laptop and a vision in my head. 7 years later, Allambie is running. I have Shah. I have 9 amazing children. And Allambie is very small. And the reason being is because Allambie is very different from any orphanage here. The ethos of Allambie is family. And so with Allambie, I've purposely made it a family. We are a small charity. I do all the admin. I'm very proud of the fact that everything that is donated and any money that is donated, 100% of it goes to the children. And Saigon SOS got in touch with me and said they wanted to do a fundraiser, which was amazing, and they wanted to support us. And through Saigon SOS, the Grand Ho Tram Strip got involved. They actually invited me and the children of Allambie to come and stay in the hotel and have an all-expenses-paid holiday. For us, it's just amazing because we've never had a proper holiday. They've never experienced a 5-star hotel. Em có nói trước với em là ở đây là khách sạn 5 sao, nhưng mà em không nghĩ là lúc đặt chân vô á, ngoài sức tưởng tượng, rất là đẹp, hoành tráng. Nói chung là em chưa bao giờ được vô khách sạn 5 sao giống vậy. Rất là thích. Điều đầu tiên đến đây là ăn trước đã. Có ăn mà chưa có ăn với dịch lúc nào. Ăn xong rồi tụi em đi một tour một vòng khách sạn cho biết đi đó mọi thứ ở đây nói chung là perfect luôn. Thì bọn em không có nghĩ rằng là bọn em có một cái cơ hội để có thể đến một cái khách sạn 5 sao mà những cái dịch vụ ở đây thuộc hàng tân tiến nhất, hiện đại nhất. Tới bây giờ em mới biết được rằng là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao thì họ có những dịch vụ mới có thể như thế nào, thì bây giờ em mới được trải nghiệm. Children have just had an amazing time. They've been able to go swimming in the pool. They've had golf lessons. For me, to watch these children have so much fun, the Grand Ho Tram Hotel has just been so kind and so gentle with these children. All the members of the staff here have made the children feel so welcome. The children have been relaxed and had an amazing time. And also, the Grand Hotel have offered Shah a job. She will be graduating from Tourism Management College this year, so she can carry on her tourism management as well, and she is so excited about that. And it will be such a great experience for her, and it's been
quite overwhelming when we were told of this opportunity for her career. Cái đầu tiên khi em nghe tới cái offer đó thì là em đơ hết 5 giây. Tại vì em không có thể nghĩ rằng là một khách sạn 5 sao cộng thêm nó bằng cấp của em thì em cũng không nghĩ rằng là em có thể nhận được một internship thôi, huống chi là một offer về công việc trong một khách sạn này gọi là liên ngành 5 sao của The Grand. Em không nghĩ rằng là em lại có một cái cơ hội tốt như vậy. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, làm việc tốt nhất có thể. And from Allambie Orphanage and myself, we would like to just say a huge thank you to the Grand Ho Tram Strip for giving the children and I a holiday of a lifetime full of memories, and for your continued support to Allambie. And the children have just had an amazing time, so thank you so much. You don't know what you have done for these children. Thank you.